بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. You can only warn one who follows the message and fears the most merciful unseen. So give him good tidings of forgiveness and noble reward. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Indeed, it is we who bring the dead to life and record what they have put forth and what they left behind, and all things we have enumerated in a clear register. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. And present to them an example, the people of the city when the messengers came to it. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. When we sent to them two, but they denied them, so we strengthened with a third, and they said, Indeed, we are messengers to you. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. They said, You are not but human beings like us, and the most merciful has not revealed a thing. You are only telling lies. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. They said, Our Lord knows that we are messengers to you. وما علينا إلا البلاغ المبين. And we are not responsible except for clear notifications. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. They said, Indeed, we consider you a bad omen. If you do not desist, we are surely stone you, and there will surely touch you from us a painful punishment. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. They said, Your omen is with yourselves. Is it because you were reminded? Rather, you are a transgressing people. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. And there came from the farthest end of the city a man. Running, he said, O my people, follow the messengers. صدق الله العظيم.